میخوام از گوران یرکوویچ در مورد عملکرد لژیونرها بپرسم. یعنی ما بازیکن‌های ایرانی که به صورت لژیونر دارن بازی میکنن هم زیر نظر داره و میدونه چه خبر هست یا متوجه اینکه ایجنته. بله. So my next question, as you know, our TV show is Eastern Star, which is about Iranian legionnaire playing in the foreign leagues. Do you follow Iranian player in foreign leagues? And as you are an agent, and how do you see their situation in their team? Look, of course I follow it because nobody, in Europe the people don't know so much about Asian football and more Iranian people, Iranian players. So I try, to give like more support video, just to see how they are good. Because for me, all Iranian players who play, for example, in national team or the players who play in good teams in Iran, they can play in Europe. Many of them, because they have quality, they have physically they are ready, technically they are ready, they are smart. They just need a chance to go to Europe. And when we see there is many players, of course everybody follow Taremi in Porto, what he's doing, but I follow all of them. Okay, Ben Ravan, the goalkeeper who play in Antwerp, Khodos who play in. He was in France even, I remember. One of player that I like is Kholizadeh from Charleroi. Yeah. I like this type. Yeah, I like type of player, and I will say nothing, but I think for me he can play in a better league. Also, Sadegh Moharrami is in your city. Yes, in Hull City. And he's still young, so he needs even more. No, I'm talking about Moharrami. Sadegh Moharrami. Sadegh Moharrami, former Persepolis player in Serbia league. تو کرواسی بازی میکنه. Yeah, it's in Croatia. Yeah. In Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb. Yeah. Dinamo Zagreb. It's in the Balkans, so you know it. Yeah, in the Balkans. Yeah. And many Iranian players are coming in Croatia. So now I'm very happy when I saw somebody that he's coming in Europe, because for me all of them can play in Europe. Now every player are different. Some player can play in Balkans, some player can play in Belgium, and for example, Taremi playing Porto, he's doing well. So why not another player? Ansari Fard, when he played he was one of the best striker in Greece ever. So many players, they can play in Europe. So, and I hope that I want to help them to come to Europe. So. Okay, so let me translate. This is my target. میگن که خب خیلی دنبال میکنه عملکرد بازیکن‌های ایرانی رو توی اروپا و اکثرشون رو هم میشناسه، به صورت خاص از مهدی طارمی، علیرضا بیرانوند اسم و انصاری فرد، و البته گفتش که بازیکن مورد علاقه‌اش هم قلیزاده است در شارلوآ، سبک بازیش رو خیلی دوست داره. نکته‌ای که وجود داره اینه که گوران یرکوویچ گفتش که توی اروپا خیلی بازیکن‌های ایرانی رو نمیشناسن، اما با ویدیوهایی که نشون میده و تلاشی که داره میکنه سعی میکنه که بازیکن‌های ایرانی رو یه جوری بشناسونه به فوتبال اروپا. و از طرفی گفتش که بازیکن‌های ایرانی با توجه به فیزیک و تکنیکی که دارن میتونن به راحتی در لیگ‌های اروپایی بازی بکنن، مخصوصا لیگ حوزه بالکان که در مورد صادق محرمی هم صحبت کردیم. از الله یار سیادمنش هم اسپورت به عنوان یک بازیکن جوان و آینده‌دار، و صحبت گوران یرکوویچ این بود که بازیکن‌های ایرانی میتونن توی لیگ‌های اروپایی بازی بکنن و گفتش که یکی از هدفاش هم همین هست. به نظرم ما از طریق برنامه ستاره شرقی با گوران در ارتباط باشیم، اگر موافقی گوران، که به هر حال شروع کنیم ترانسفر کردن بازیکن‌های ایرانی. اینور ما می‌گردیم استعدادهای خوب پیدا می‌کنیم، شما هم اونور بازاریابیش انجام بده، یک بیزینسی، یک کار اقتصادی مشترکی با هم داشته باشیم. So it's just joking. The business offer comes from here. We are going to show you the talent of the Iranian players, and you as an agent is going to show the videos there, as you mentioned before. Is the deal. No problem. هیچ مشکلی نداره. I'm still looking, not worry. خیلی هم عالی. آقا ما می‌خوایم راجع به شاید دو تا مربی هم از گوران سوال بپرسیم. گوران، زمان پرویز معظومی در باشگاه استقلال بودی و با اومدن امیر قلعه‌نویی تصمیم کادر فنی بر این بود که از تیم کنار گذاشته بشی و دیگه بعد از اون در باشگاه استقلال نبودی. دوست دارم اول راجع به امیر قلعه‌نویی
صحبت بکنیم که خب باز فرهاد مجیدی برمیگرده به باشگاه استقلال. تو دقیقاً مقطعی اومدی که جایگزین فرهاد مجیدی شدی در ترکیب استقلال. ابتدا راجع به این موضوع صحبت کنیم تا بعد بریم سراغ سیاه جامگان و تغییر مربی هم که اونجا برات اتفاق افتاد. Goran, during your career at Istiqlal, you played under the two coaches, Parviz Mazlumi and also Amir Qalanoui. Tell us about both coaches and what happened that Amir Qalanoui ignored you and didn't want you to play in his team. I don't know. You must to ask him. You must to ask him. And about Parviz Mazlumi, how was it? Iranian coach. With Parviz, everything was good, you know, because near me was Arash Barkhani, who played for national team, was Milad Milawoudi. Even also he was for national team. So it's two greatest players, you know, in Estaqlal. And before me was Farid Mejidi, actually the coach of Estaqlal now. So it was a big challenge for me. But Parviz gave me, you know, the hand. I was a different profile of player. So I was different than Milad, I was different than Arash and Farid. So sometimes Parviz give me chance, sometimes he give for Arash. So he make, I think, good connection between striker because nobody was jealous of nobody. And we have in this moment many games. But after, you know, the next coach when come Amir, he decided to take another striker. So that's why I didn't. So that's why I changed team. اوکی. میگن که اینکه چرا در زمان امیر قلعه‌نویی از این تیم جدا شدن رو بعد از خود آقای امیر قلعه‌نویی بپرسین. اما در مورد زمان آقای مظلومی میگن که رابطه‌شون با پرویز خان مظلومی خیلی خوب بوده و در کنار آرش برهانی، میلاد میداودی سه تا مهاجم اصلی تیم بودن و جوری به همه بازی میرسید که هیچ کدوم از این مهاجم‌ها حسادت نمی‌کرد به اون مقدار بازی که اون یکی مهاجم داره میکنه و مدیریت می‌کرد در واقع مهاجم‌هایی که در تیم ملی هم بازی می‌کردن اون مقطع آرش برهانی و یه چالش خیلی خوب برای گوران یرکوویچ بود. بعدش هم گفتش که در واقع این شرایط بعدش که به وجود اومد و فرهاد مجیدی برگشت و امیر قلعه‌نویی هم اومد دیگه شرایط جوری شد که مجبور شد تیم رو ترک بکنه. و راجع به اکبر میثاقیان در سیاه جامگان میخوایم صحبت بکنیم. خب یرکوویچ با پیراهن سیاه جامگان به استقلال هم گل زد و باز هم با تغییر سرمربی از این ترکیب تیم سیاه جامگان هم خارج شد. After Istaqlal, you moved to Siyah Jamagan, Mashhad. Actually, it's my town. Yeah, I remember your match there. And you've been under the coach of Akbar Misaqian. How was in Mashhad everything? And I think you scored against Istaqlal. Yes, I scored against Istaqlal. In Siyah Jamagan was different. It's different team, you know, because Siyah Jamagan was on the bottom of the league. So we fight to save the club in the Persian League. So it was very different, you know. It was very hard because we don't have so much quality, not so much good players. So and we was in very bad situation. But when they changed the coach and they took Akbar, it was, you know, it was a good idea of the president because Akbar is the big fighter, you know. So he gave us, you know, the power to fight in every game, and we saw what's happened. You know, the last game against Persepolis, who was the champion, we won the game and we saved the team in the league. So it was even in this moment for me, it was one of the best moments because not everybody think that we will be in second division, but we fight until last minute. Nobody give one chance that we will stay in the Persian League, and Akbar and the players do it. So even this one was the great moment for me. میگن که شرایط توی مشهد به نفع متفاوتی رقم خورد. سیاه جامگان قعر جدول بود و همه فکر میکردن که قرار سقوط بکنه به دسته پایینتر، اما گوران یرکوویچ اونجا تونست خیلی خوب با شرایط کنار بیاد. از اکبر میثاقیان به عنوان کسی که یک روحیه جنگجویی به تیم تزریق میکرد اسپورت و حالا تغییر اون سرمربی رو خیلی درست نمیدونه، گوران یرکوویچ گفتش که یکی از بیاد موندنی ترین لحظات و خاطراتش بازی مقابل پرسپولیس قهرمان بود که توی اون مسابقه قهرمان شده بود و کسی باور نمیکرد که تیم سیاه جامگان بتونه شکست بده پرسپولیس رو، اما اکبر میثاقیان میگن که طوری روحیه جنگندگی به شاگرداش داده بود که تونستن اون بازی رو برنده بشه و یکی از در واقع لحظات جذاب گوران یرکوویچ بود. این هم از این.
حرفی شما نداری؟ سوال نداری؟ سوال چرا؟ خیلی زیاد. سوال نداری؟ من سوال ندارم. بفهمید شما یه سوالی دارین؟ خیلی هم عالی. گوران، راجع به نوع خلق و خوت و ارتباط تو قرار گرفتنت بین بازیکن‌های ایرانی می‌خواستیم سوال بپرسیم. چقدر برای خودت، چون به نظر میاد که خیلی هم در دوران فوتبال خیلی هم بازیکن خشنی نبودی یا آدم گوشه‌گیری هم نیستی، خیلی راحت الان وقتی با هم گپ میزنیم انگار چند ساله با هم در ارتباطیم و آشناییم. بین بازیکن‌های ایرانی خیلی خوب جا افتادی و اونها خیلی خوب تونستن تو رو بپذیرن. دوست دارم راجع به این ماجرا بگی به عنوان تجربه از حضورت در فوتبال ایران. We want to ask you about your actually style of playing. You were not aggressive, and you were actually good teammates with your teammates in the Estaqlal and other teams, and always you had a good connection with them. And currently, as we're talking, it's like we've talking for a long time, and we have a long friendship. How is it that coming? It doesn't seem like a Balkan player. You know, Balkan player have, they are a fighter. I can say. Yeah. Because what's happened. We have a hard time last 30 years ago. So all Balkan players, they are a fighter. But I can say a mix of this, because even I'm born in France, so I am even friendship. I must understand what the people need. And when I decide to come to Iran, and when I make my career, if you don't understand the people, it's difficult for you to have a good connection, to be open mind. And if you are not like this, the local player will not accept you. And because I'm open and I speak with the people, even in this moment I learn even Farsi. I can go to restaurant to eat, and the people like this. When you try to understand the culture, the people, and everything. So that's why I think the player liked me, and he was not jealous of me or something like that. They was happy that I am their teammate. So I think it's the difference that I make in Iran, and that's why I play well in Iran. میگن که بازیکن‌های حوزه بالکان اصولا بازیکن‌های جنگجویی هستن به خاطر شرایط سختی که توی دوره 20-30 سال گذشته داشتن. اصولا یک سری بازیکن‌های جنگجو و محکمی هستن. اما خب گوران یرکوویچ با توجه به اینکه در فرانسه هم بوده، یک میکسی از اون حالت فرانسوی و حالت بالکان بوده و به خاطر همینه که سبکش یه خورده متفاوت‌تر هست. ترکیبی بوده. آره. و در ادامه هم میگه که توی یک کشور خارجی وقتی بازی می‌کنی باید با آغوش باز با بازیکن‌های اون کشور رابطه داشته باشی و الا پذیرفته نمیشه. گوران یرکوویچ میگه که من اون موقعی که توی ایران بودم میتونستم خودم برم رستوران و راحت خرید بکنم و کارهامو انجام بدم. فکر میکنم که حرفای پایانی یرکوویچ رو هم بشنویم با توجه به اینکه رو به پایان داریم میریم و انقدر شیرین حرف میزنه یرکوویچ اصلا دلم نمیاد این مکالمه تموم بشه. Goran, you talk really honest and it's really nice to talk to you. It's my pleasure. I'm hearing your last word if you want to talk with us. I want one more time to say thank you for you and your TV show. All the, of course, Iranian people. I know that they are big football fans, and this is amazing. The people must to know that how is the Persian people. How they are loved in football, and I just want to say thank you for the people that I meet in Iran. Thank all my teammates, all the coaches, all the fans, Siyah Jamagan and Estelali fans. And of course, I wish that Iran national team play well in a World Cup, make a good tournament. And I hope that, of course, Estelal will win the league this season. Goran, I can see the Estaqlal shirt over there. No, it's not the Estaqlal shirt. It's of our player. No. Okay. There is a red. No, don't say this. It's red here and blue there. Okay, thank you. I hope to make somebody in Estaqlal and. Would you come back to Iran someday? What do you say? Would you come back to Iran someday? Yes, I would like to come to visit like as a friend now, not as a player. So I would like, of course.
And if they invite me, of course, I will. It would be a pleasure to come Great. to see my friends. Great. It was our pleasure to have you in our show. Have a nice time, Goran. Me too. خداحافظ. خداحافظت باشه. ممنونم از گوران یرکوویچ. میشه شما خداحافظی کردی بگی چی شد؟ پایانی صحبت هاشون هم گفتن که از مردم ایران تشکر کرد گوران یرکوویچ و از برنامه ما هم لطف داشتن، تشکر کردن و گفتن که دلشون برای مردم ایران خیلی تنگ شده. اون جو فوتبالی که توی ایران بود برای گوران یرکوویچ خیلی دلنشین بود. برای تیم ملی کشورمون هم در رقابت جام جهانی آرزوی موفقیت کرد گوران یرکوویچ عزیز. و من ازش پرسیدم که لباس استقلال نیست، گفت لباس قرمزم می‌بینید که اینا لباسایی که دوستان به من دادن، این لباس قرمزم که پشت سر من هست لباس پرسپولیس نیست، خواهش میکنم که حالا اینو برای من چیز نشه. و گفتش که ازش پرسیدم ازش پرسیدم که به ایران هم ممکنه برگردی، گفت با کمال میل امکان داره اگه دعوت بشه به ایران هم برگرده. آقا خسته نباشی. خیلی خوب بود. خسته نباشی، دمت گرم واقعا از این همه تسلط و این دانش بالای تو.